This program is sponsored by Virgin Plus. Virgin Plus, obviously. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬਿਲਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 14 ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ। ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7600 ਏਕੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 92% ਸਿਰਫ 3 ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਇਸਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 14 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। No, I'm going to answer that straight up. And first of all, the report doesn't mention them by name, so I'm guessing, but I'm not friends with any of these developers. I don't sit there and go to their house and have a good time. I'm about building homes. I'm about fixing the economy, making sure we continue in the right direction to make sure people have a great job. And with that great job, they'll be able to afford a home. So I look forward to making sure that we build the 50,000 homes for 150,000 people and the families, and building beautiful communities paid by the landowner, the home builder, for the infrastructure. Well, again, I'm going to take full responsibility. I'm the premier. That's where the buck stops. It stops right here. And we're making sure that those processes are going to be implemented, all 14 of them. I'm not here to disagree with the report. I'm not here to say, no, we didn't do this, that, and the other thing. I'm here to say, yes, we accept the 14 recommendations. We're going to implement those recommendations, but we're in a housing crisis. I'm here to tell the people we're going to continue building homes to make them affordable for people out there, young families and newcomers to this great province. No one knew, no conversation ever was discussed. I can guarantee you that. I found out the day before, on the day of, when we went to cabinet, which happens frequently. It happens all the time. Here's the briefing. This is what we're bringing to cabinet, and I have to have confidence. I don't believe in micromanaging. I didn't believe micromanaging managers at my company, and I sure the heck don't believe in micromanaging every single ministry. I have confidence in the most qualified ministers I've ever seen in politics and qualified caucus members. I wake up every morning and thank God that I have qualified people
on the team changing this province. Folks, when I took office, and I'm a business person, I'm a numbers person, it was like inheriting a bankrupt company. And make no mistake about it, companies were leaving, jobs were leaving. You know, inflation was happening on hydro rates, electricity rates were skyrocketing. They had more red tape and bureaucracy to get jobs done and open up buildings than I've ever seen. We've changed that, and we're going to continue focusing on continuous improvement. We aren't perfect by any means, but we acknowledge when there's a problem, and we're going to correct that problem, and we're going to make the system better. Well, I think the report says what was done wrong. The process should have been better, and I'm admitting the process should have been better. But when you're in a housing crisis, when you have an inferno happening, you know, the firefighters run to the fire. They don't run away from it. In my position, I have to deal with the crisis. Because every single day moving forward and every day before this, I'll get in front of the media, get in front of the people, and what are you doing about housing? Every day when I met people, it's not about, I'll be very frank, it's not about the Greenbelt. Almost every question is, my children can't afford the $1.2 million it costs for an average home in Toronto and the GTA. What are we going to do? Majority of the grandparents, parents, and friends are the ones supporting young people to buy a home that they can't afford and never will afford unless it comes down to supply and demand. 1/3 of 1% was taken out of the Greenbelt because it was beside an existing development. On one side of the street there's houses, the other side of the street it's an empty field. What we did, we put 0.5 back in, 2,600 more acres. We have grown the Greenbelt, and we're going to continue making sure that the directive I've sent from the day we got elected to the minister, build more homes, that we're going to correct the process. But what matters to the people of Ontario? Making sure they can afford a home. Attainable home, an affordable home, a regular home, a condo, a rental. That's what people are concerned about. And I always say, you know, you have two choices here. We sit back and do nothing, like the previous government said, and just watch the crisis grow. The difference between our government and the previous government changed the Greenbelt 17 times. I'm going to repeat that number. 17 times. And guess why they changed the Greenbelt, my friends? Because they were building mega mansions for their buddy. They were building a golf course. They were building a golf dome, and they're building a Jiffy Lube. We're in a housing crisis. Folks, I can promise you we're going to fix this process as we're doing as we speak right now. But I'm also going to promise you, for every person that has a grandchild, that has a child, that's getting to that age that they want to build a home, own a home, even rent a condo or own a condo, we're going to continue building, and we aren't going to stop building. I appreciate the confidence that the Premier has in me and my staff. I'm fully committed to the problems in the process that led us here to this report. And I'm committed to ensuring that the 14 recommendations will move forward and will move forward quickly. But at the same time, we have a generation of Ontarians that are getting pushed farther and farther away from realizing the dream of home ownership. We need to continue to move forward on our housing supply action plans, on our strong mayor proposals, on our housing pledges, and on intensifying around transit. All of those principles were re-elected on a plan to build at least 1.5 million homes. And we acknowledge the report that indicates that the process was flawed, that it was too fast, that there needs to be change. So I acknowledge that we need to do better. I accept responsibility as minister to implement a better plan for Ontarians. But at the same time, we can stop or we can move forward. And it's very important for us to build upon our housing supply action plans, our municipal pledges, our transit-oriented community plan, with providing an opportunity and hope
for 150,000 people to have a home under them, and also to have the community benefits, the schools, the healthcare facilities, the parks that make up for that at the expense of the landowner. So I acknowledge that the process needs to be improved, and again, I commit to ensure that it is going to be improved. I've been very clear that at the end of October, it's in the report, when I was briefed by my staff, both political and both political and non-political public service, and the recommendation was recommended to Cabinet the following week, and Cabinet accepted it. It's documented in the report, and I've said it many times. I acknowledge that we moved very fast after the last election, and that we made a process too quickly to be able to have the due diligence that's been outlined today in the report. I've been very clear about when I was briefed on the properties, when I briefed Cabinet, and again, we acted fast because of the severity of the problem. We acted fast because, as I've said, a generation of Ontarians don't see the opportunity to own a home that meets their needs and their budget. And what this opportunity provided us was not just a home for 150,000 people and tremendous community benefits, working with our municipal partners. But again, I acknowledge that we need to do better, and I commit to working through those recommendations and making sure that they get implemented. The process needs to improve, and I'm committed to make sure it does improve. ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਾਰਜੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ। Peel Regional Police, in collaboration with the York Regional Police, arrested a man after a violent carjacking in the city of Mississauga. On Friday, July 14th, 2023, 26-year-old Sagar Puri dangerously fled York Regional Police officers in a stolen white cargo van. He then entered our region and deliberately rear-ended a vehicle in Mississauga. The victim exited his vehicle, and Sagar got into the driver's seat, and a struggle ensued. Sagar fled the area at a high rate of speed, with the victim still inside. A short time later, the victim was forced out of the vehicle while it was still in motion. Thankfully, the victim did not suffer major injuries. Incidents like these only take seconds, so here are some tips to reduce the opportunity of a carjacking. Ensure you practice good situational awareness and be hyper-aware of your surroundings, of any suspicious persons and vehicles following you or near you. Always turn off your vehicle and take your keys with you when exiting. Anytime you are in your vehicle, whether driving, stopped, or parked, make sure your vehicle doors are locked. Don't stop for stranded motorists. If desired, call for assistance without exiting your own vehicle. If involved in a motor vehicle collision, be mindful of how many occupants are in the other vehicle and pull over in a well-populated area. Consider equipping your vehicle with anti-theft devices, dash cams, and aftermarket GPS trackers. And most importantly, if you do find yourself unexpectedly involved in a robbery, don't resist. Your life is more important than your property. ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਫੈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ $8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਯਾਰਕ, ਪੀਲ, ਬੈਰੀ ਅਤੇ ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 29 ਹਥਿਆਰ, 12 ਕਿਲੋ ਫੈਂਟਨਲ, 25 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ, 5 ਕਿਲੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥ, 2,60,000 ਮੈਥਮਫੈਂਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ US ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਸਮੇਤ 10 ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 387 ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਸੀਗੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ। ਬੀ ਸੇ, ਬੀ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਟੇਕ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ ਆਫ yourself. This program is sponsored by Virgin Plus. Virgin Plus, obviously.